Yeah, look, I never thought in my wildest dreams that I'd be in Almaty, Kazakhstan, speaking to such an amazing group of people. So thank you guys for having me. As much as it's probably a dream for you, it's a dream for us as well. So thank you so much. Свою же мечту. Это и ваша мечта, и наша. Я так понял, здесь много людей уже говорят на английском, верно? Awesome. All right, so you guys get to cheat a little bit. You know, you get to clap first and У вас есть подсказки заранее, вы можете заранее уже хлопать, правильно? Подержи, пожалуйста, я клавиатуру поставлю. It's been a 7-year journey since I found this company. Я очень благодарна, что нахожусь здесь. На этот путь, в этой компании у меня ушло 7 лет. You know, and this company has changed my life in so many ways. And, you know, to me, one of the reasons why this is so exciting is because you guys can finally have a vision of how we built it from the U.S., from literally zero to now being, you know, a movement known all around the world. И для меня эта компания была лучшим, что произошло в моей жизни. И теперь, ребята, вы также можете видеть, как эта компания росла. Когда я был там, мы видели, как с нуля росла компания в США, а теперь мы по всему миру. I don't know what it says about it. Hopefully it's good. It says here, Twitter and Guru. And member of DAO. Bunch of other stuff. That's cool. I'll have to learn how to read the Kazakhstan language. Мне надо научиться это читать. Well, look, I want to give credit back, you know, first off, to the individuals who are working hard every single day, building this market, making something special happen, putting forth the sacrifice and creating a vision. В первую очередь я хочу отдать должное людям, которые занимаются 33 года. которые жертвуют чем-то в своей жизни, чтобы добиться чего-то в этом бизнесе. I also want to give it back to the visionary, right? One of the individuals who, I mean, is a great friend of mine for many years. But not only that, I mean, I specifically remember him talking about building here, right? Talking about impacting people. И также я хочу дать должное одному человеку, который свое видение смог разделить со всеми вами. Этот человек рассказывал о своем видении, о тысячах людей в этом регионе и рассказывал об этом. Этот человек мой друг, и сейчас его видение реализуется. You know, Barjan and I have been friends for 5 or 6 years. As most of you guys, you may or may not know, but Barjan has been working with me for probably 3 years, doing a lot of my graphic design, helping out with my Instagram, and we've just become great friends through that process. И я не знаю, ребят, вы в курсе или нет, за последние 3 года мы очень усердно и совместно работаем, потому что Барджан поддерживает меня в графическом дизайне, подготавливает контент для моего инстаграма. И пока мы делали эту работу вместе, мы очень сильно сблизились с ним. And, you know, the pandemic hit, he was living in Belgium, and he said, look, I'm just going to shake it up. So he went to Turkey, ended up here in Almaty, and now, because he had this crazy vision, nobody believed in him at that time, maybe besides himself. We have a room full of beautiful people that are ready to go and make things happen with this platform. So I just wanted to give him his flowers for that vision and that courage to step out and make this happen. После этого он поехал в Турцию, и сейчас он находится здесь. И когда-то его видение было только его видением, и никто более, возможно, кроме него самого, никто не верил в это видение. А сейчас мы находимся здесь. Давайте похлопаем человеку. Without another great friend of mine who flew out here to be with you guys today, Mr. Jürgen van der Capelle.
Right? It's funny how I met Jürgen. So I'm going to tell you the story real quick because it's quite odd that we're here today. Я вам сейчас расскажу историю, как я познакомился с Юргеном, потому что это достаточно интересная и необычная история. Почему мы сейчас находимся здесь вместе? So the first time that I came to Europe was in 2000. So that was 17. So it was one of my first trips to Europe. I was with Alex Morton. I don't know, probably some of you guys know who Alex is. I'm sorry, I heard Alex Morton. You're good. Yes, Я первый раз, когда был в Европе, мы тогда путешествовали с Алексом Мортоном. Вы, наверное, уже знаете, кто такой Алекс Мортон. Давайте похлопаем Алексу Мортону. And so Alex had a speaking engagement in the Netherlands. And I wasn't speaking, but I went to go support him. И мы поехали в Нидерланды, тогда главным спикером был Алекс, а я был поддерживающим его. And so on the second day, Alex is talking to a bunch of people. Nobody knew who I was, which I wasn't mad, But I see Jürgen sitting by himself waiting to talk to Alex. And so I walked over, I introduced myself, we started having a conversation. И вот на второй день мы находимся после мероприятия. Очень много людей стоят в очереди, чтобы поговорить с Алексом Мортоном, потому что я сижу в уголке, и никто не знает, кто я такой. Также я увидел Юргена в очереди, потому что он ждал, когда можем подойти к Алексу и познакомиться с ним. И тут я подошел и сказал, кто и кем я являюсь, как меня зовут. And he actually said, look, I'm looking at your company. I like the idea of IM. So we went to lunch, we talked, and now 5 years later, here we are. We just had a huge event together in the Netherlands, almost 1,000 people. His organization is quite large. Thousands of people from Belgium to France to Kazakhstan. And so it's a real honor for him to be in the room with you guys today as well. И 5 лет назад этот человек рассказал мне, как он искренне полюбил эту компанию, как ему нравится эта деятельность. И прошло 5 лет, и с тех пор у нас было очень много мероприятий, и тысячи людей из его команды собирались с нами. И, возможно, и вы здесь находитесь благодаря этому человеку здесь. Brandon Boyd, who's not in the room right now, I think he went to go get some food. What an incredible leader, right? И, конечно же, Брэндон Бойд, который до этого выступал с речью, он сейчас вышел из комнаты, ему надо было перекусить. Тоже был замечательным, верно? Да. Brandon is very special, right? He's one of the most organized people that I've ever worked with. He's very consistent. No. So the Brandon you get today is the Brandon you'll get in a year, maybe just a little bit better in the future. And that's why I enjoy working with him, traveling with him. He's a great role model, 6 kids, beautiful family. And so I was really happy that he decided to come here so you guys can see the levels of leadership that you can rely on while you're building this business. Брэндон Бойд – это один из замечательных людей, который следует системе, и также он постоянный человек. Это человек, у которого 6 детей, и он на постоянной основе строит и себя, и свой бизнес, и свою семью. И я был очень рад, что этот человек прилетел сюда, потому что этот человек является показателем того, что все можно развивать одновременно. And obviously, AWOL, we give Jason AWOL a big round of applause for an amazing presentation. And last but not, look, I'm big on giving gratitude, but I'm almost done, okay? Да, я сейчас выражаю благодарность, но я почти закончил уже. Last but not least, my wife. She's such an amazing leader, so strong, and I think she's a great example. Not only for the women in the crowd, but for all the men as well, to say, wow, this is a real business. This isn't a game. It's not a hobby. This is something you can turn into a profession and really make great things happen. И, конечно же, последний, но самый важный человек в этом зале – это моя супруга, потому что это девушка, женщина, которая показала всем женщинам и мужчинам, что все можно, и человек может наполниться силой и достигать новых вершин и в бизнесе, и расти дальше.
guys know my name by now? Я так думаю, вы уже знаете все мое имя. Okay, good, that's good, that's out of the way. Look, today, Barjan and I spoke, and he really wanted me to talk about NFTs and crypto, and what that looks like going into the future. Когда мы общались с Баржаном, он сказал, что он хочет, чтобы я рассказала про NFT, про крипту и какое я будущее вижу в этом. Right, and so, my journey with NFTs and crypto is quite long. I've been involved in crypto as long as I've been involved with IM Academy, so about 7 years. Мой путь в крипте и в NFT достаточно долгий. Он начался тогда, когда я вошел в Академию АМ. How many people here own crypto? Any type of crypto, any kind of NFTs? Кто из вас здесь является владельцем какой-либо крипты или каким-либо NFT? Okay, so honestly, about 25 to 30% of the room, which actually is encouraging because it shows you how early we are with the level of technology that's being created. И видя, что всего лишь 25 или 30% людей, которые находятся в этой комнате, подняли руки, мы видим доказательства того, на какой ранней стадии этого рынка мы находимся. Alright, so my journey with crypto and NFTs is actually quite interesting because it started in the weirdest way. Мой путь в крипте и NFT достаточно интересный, потому что он начался самым странным способом. So I am at the time $70,000 in debt, 2015, around the summertime. Значит, в 2015 году летом у меня было около $70 тысяч в день. And I'm trying to figure out how to build my business on social media, right? So I'm trying different strategies. I'm, connecting with different people. And one of my mentors at the time built a very large business in Africa between Nigeria and Ghana. И в тот момент я сидела и думала, куда вложить свои инвестиции, какой бизнес запустить. И один из моих наставников уже строил свой бизнес в Африке. So here I am, adding random people on Facebook from Nigeria, making new friendships, and I met this guy named Roland, who I was trying to bring into my business, and he was trying to bring me into his business. И вот я нахожусь в соцсетях, ищу людей в Никере, добавляю их в свои списки, пишу. И тут я встретил Роланда, которого я хотела привести в свой бизнес, а он хотел привести меня в свой бизнес. Alright, so we're being nice about it, it's important. And I'm sending him some videos, but he sends me this video about something called Bitcoin. Да, мы, конечно же, приятным способом общаемся, все на приятных тонах. И тут он мне отправил видео называлось Bitcoin. At this time, Bitcoin is $250 per coin. И в тот момент биткоин стоил $215 за коин. Because I was broke, mentally and financially, I didn't even watch the video. И так как у меня и морально, и финансово были все по нулям, я даже не посмотрела тогда видео. I realized looking back that it wasn't just the fact that I didn't have money, but the fact that I didn't have money bled over into my mindset. And so I didn't even watch the video because I was skeptical and broke at the same time, which is a very bad combination. И в тот момент я не посмотрела это видео не только потому, что у меня не было денег в кармане, а потому что в моем мышлении даже не было видения, что у меня могут быть деньги для этого. И поэтому я даже не открыла это видео. Right? So a couple months go by, and he sends me another video. This time it's about blockchain technology. So it's not just Bitcoin, but now he's trying to explain to me how blockchain works, and again, I didn't watch the video. И через какое-то время он отправляет мне очередное видео. Видео называется «Блокчейн». Видео рассказывает о том, что такое блокчейн, как это работает, как это вообще система работает. И опять же, я не посмотрела это видео. So, I think timeline brings us to about November of 2015. That's when I got introduced to IM Academy. И где-то в ноябре 2015 года я узнал про IM Academy. And right around that time I said,
oh, I gotta contact Roland. Because IM Academy, it's trading, it's education, and we didn't have crypto at the time, but I reached out to him and I said, look, you gotta check out this business. It's really good, it's education. И в тот момент я подумал, ага, значит, я же могу поговорить с Роландом и позвать его в свою компанию, потому что это включает в себя образование, это рынки. И тут я ему позвонил. And he asked me the question. He says, did you ever watch the video on Bitcoin? И тут он задал мне вопрос, ты хоть раз посмотрел видео про биткоин? I said, no. Я сказала, нет. And he's like, why are you so stubborn? That's what he said to me. Why are you so stubborn? И тут он задал мне вопрос, почему ты такой тормоз? Now, he didn't know my financial situation, right? So he was probably just thinking, man, this guy just doesn't trust me. И в тот момент он не знал мою финансовую ситуацию, и он думал, этот парень просто не доверяет мне. And so he says, look, the magic word, one word that makes sense all around the world is free. И тут он сказал замечательную, чудесную фразу, которая имеет магию во всем мире. Слово «бесплатно». Everybody here likes free? You like Все free? здесь любят бесплатно? Does anybody not like free? Кому-то не нравится бесплатно? Yeah, we're good. Exactly. Two people. No, I don't like free. Всего два человека не любят бесплатно. So he says, look, go download Coinbase on your phone and send me your wallet address. I'm going to gift you some Bitcoin. И он мне сказал, иди, загрузи Coinbase, открой кошелек, отправь мне свой адрес, и я тебе отправлю много биткоинов. So now the first thing I do, downloading the app. And I get this, if you've ever seen a crypto wallet, it just looks like somebody threw all the letters in the alphabet on the floor. It's crazy. И было интересно, конечно же, я сразу же загрузил приложение. Если вы уже до этого видите, как выглядит адрес кошелька, это выглядит так, будто все буквы, существующие в этом мире, закинули на пол, еще цифры к ним добавили сверху. I'm looking at this thing like, reading it 5 times to make sure that I don't mess it up, Like, I gotta get it right. He's like, if you send it to the wrong address, it's gone. So I'm scared now to get a free gift stolen, И тут, получается, я сидел, пытался понять, правильно ли я вбиваю свой адрес кошелька, читаю по 5-6 раз, пытаюсь понять, все ли совпадает. Потому что он мне сказал, если адрес кошелька неправильный, то мой бесплатный подарок будет другому человеку. So I send it to him, he goes, all right, perfect. It's on the way. И тут он мне сказал, все, уже скоро получишь. Now remember, I don't know what he's sending me. I'm like, is this guy going to send me like $1,000? He's going to send me like $10,000? He's going to send me like $1? I don't know. I'm grateful, but now I'm in like this suspense. What am I getting, И в тот момент я, получается, сижу и жду. Я потому что знаю, что он мне что-то отправляет. Я не знаю, это $1, это $1000 или $10 000, но в тот самый момент я даже не понимаю, что я ожидаю. So, it finally shows up. И наконец-то появились деньги. And it's $3. И это $3. Don't laugh. Не смейтесь. I'm grateful. I'm like, you know what? In the Bible it says accept every gift. So I'm like, hey, this is a gift, I'm going to celebrate. Now I'm happy. I'm like, all right, cool, I got $3. I'm $3 richer than I was 5 minutes ago, Я получил $3, и я все еще был благодарен, потому что даже в Библии говорится, будьте всегда благодарны. 5 минут назад у меня было на $3 меньше, чем сейчас. This is where it gets good. So when you receive Bitcoin or any type of crypto, it'll be in a USD amount and then the amount within that cryptocurrency. Когда вы получаете и отправляете крипту, вы видите количество и общую стоимость либо в долларах США и количество той же самой валюты в долларах США. So I got 0.007 of a Bitcoin. That was the equivalent, 0.007. И тогда я получил 0,007 биткоинов. Today, I just looked it up. That's why I was on my phone. Today,
0.007 of a Bitcoin is $168. Офигеть. И сегодня я заглянул в свой телефон и проверил. Сегодня стоимость 0,007 биткоин составляет $168. $168. And at the high, because I always tell this story, at the high, it was like $500. That's crazy, from $3. А когда крипта была на хаях и на максимуме, то это составляло почти $500. Right, so it just kind of shows you the cost sometimes of being skeptical. I think it's okay to be cautious, and just like you guys are doing today, you're showing up to get educated so that you can make an educated decision. You don't have to buy crypto, but it's better to know and not have than to not know it all. И когда я рассказываю об этом примере, моя цель показать, насколько сильно, насколько дорого может стать скептичность. То есть цена скептичности когда-то составляла даже $500 того подарка. И вы здесь находитесь, и вы принимаете, я не говорю идти покупать какую-то крипту или какую-то валюту, но вы здесь, чтобы принимать осознанные и образованные решения. So that's where the journey began. You know, because of that gift. See, sometimes you look at a gift and you're like, it's $3. You know, it's not going to change my life. But what that gift actually did to me wasn't the $168. It was the fact that I downloaded Coinbase that day and started buying cryptocurrency over the course of, 2016, 2017, and I've been buying crypto consistently ever since that day. И с того момента начался мой путь в этом рынке, потому что это был, конечно, приятный подарок. Иногда в вашей жизни бывают маленькие, хорошие подарки. Вы смотрите, хороший подарочек, но бывают подарки, которые меняют ваши жизни. И вот в тот момент я загрузил свой телефон по Coinbase приложение. И с того момента, в 16-17 году я начал закупать крипту. So, for about 5 years, all I focused on was crypto. I started with Bitcoin, then I started buying Ethereum. That was the second crypto that I started accumulating. И в течение 5 последних лет все, чем я занимался, это была крипта. Сначала я покупал биткоин, потом уже покупал эфир и другие уже валюты. So I went from Ethereum to Ripple and started just finding out different coins, doing research, and really seeing the technology behind them. And this was around the same time that I started hitting Chairman 10, Chairman 25. So now the money's coming in, and I'm just investing in all these different projects. И после эфира я уже узнал про Ripple, начал вкладывать туда, а после Ripple я уже начал понимать, как работает эта система, начал изучать другие альтернативные коины, и в то же время параллельно я становился Chairman 10, Chairman 25, соответственно, у меня и доход увеличился, и я этот доход инвестировал в новые проекты. And that's really why I love what we're doing in IM Academy, and I think it just makes sense. Number one, you can build yourself a residual income that gets paid weekly. So with weekly income coming in, I was able to take 10% of that every single week and put it in crypto, kind of like a second savings account. И почему я люблю то, чем мы занимаемся, потому что, будучи в академии, вы создаете дополнительный доход, и вы строите этот доход, и еженедельно получаете оплату. И из этой оплаты у меня была возможность вкладывать 10% в свои инвестиции. Hey, well, do you have the slides or no? Can we get them? Thank you. So I'm going to get into NFTs because I did crypto for so many years, and I still invest and buy crypto, but when I found NFTs in January, I didn't find them in January. I found them earlier. But when I started paying attention and researching in January, a light bulb went off, and I moved all my crypto to NFTs. 100% of my crypto is in NFTs at this moment. А теперь я хочу рассказать об NFT. Об NFT я узнала в январе. Не скажу, что я узнала о них в январе, но в январе у меня произошел клик в голове, щелчок, когда я вложил всю свою крипту в NFT. И теперь 100% моей крипты находится в форме NFT.
So, I'm probably what you would call obsessed with NFTs. Возможно, вы скажете, что я болен и помешан на своей идее. Джейсон так близко подходит. And in fact, I took a long break after we got married as a Go Live educator, but at some point, I think I'll get back on Go Live and teach about NFTs from my perspective, because I have kind of learned. Джейсон ходит на расстоянии полувытянутой руки. And so I want to be able to share that knowledge. Да? Прям как будто наваливается на тебя, да? Там рядом. Энергия прям. Давать вам максимальную информацию, потому что я изучила эту информацию достаточно глубоко, и у меня делюсь есть с вами делиться. максимально. And this is the truth. This will be my first time ever teaching about my experience with NFTs live, ever. I've never done a training like I'm going to do for you guys right now. So this is actually very special. Моя нога, и где Джейсон? Потому что до этого я никогда не рассказывала про NFT на живых встречах. Сегодня будет первый раз для вас. And no, I'm not a politician, so I didn't just say that to make you guys happy. That's actually the truth. Я знаю, что большинство людей не любят политиков, но это и есть правда. So do we have the... They're working on it. All right, so as they're getting the slides up, I'm going to tell you a couple things to preface what we're going to show you on the PowerPoint. Пока готовят технический момент, давайте я вам расскажу предварительную информацию, о чем мы будем говорить. So, number one, when I was really very highly invested in crypto, I realized that there was something missing. Community. И когда я очень сильно и много инвестировала в крипту, я понимала, что мне хватает кое-чего очень важного – сообщества. Right? If you knew a friend who was in Ethereum, then you guys could talk about it. But it's not culture, right? It doesn't build a group of people sitting there talking about Ethereum all day. There's not a lot to talk about, you know? Допустим, представьте, что у вас есть друг, который также вложился в эфир, и вы сидите в одной комнате и общаетесь, и делитесь друг другу информацией про эфир или что, и кто думает об этом проекте, что. Right, so that to me was a little bit boring, because when you're making money, you're excited. You know, when Ethereum's going up or Bitcoin's going up, yeah, come on, baby, let's go. You have a good day, right? But what about when it's not? Right? Every market goes through these cycles. So when the cycle is boring and it's kind of sideways, there needs to be something to hold people in the game long enough. И тут мне стало чуть-чуть скучно. Ну да, конечно, когда цены растут и рынок идет в бычьем направлении, всем, конечно, весело, и все такие, давай, детка, расти дальше, и у всех хорошее настроение. Но потом, когда начинается медвежий рынок, нет человека, с кем можно поговорить. И нет сообщества, с кем можно разделить это мнение. So number one is community. The same reason I love what we're doing right now is that we can come together, share ideas, meet new people, make new friendships. That's number one. И первое, что мне нравится, это сообщество, потому что вот, например, сейчас мы все собрались, мы можем общаться, мы можем встретить новых друзей и поддерживать связь в будущем. Number two. Art. Номер два – искусство. One of the most universal languages in the entire planet is art. Один из самых уникальных и универсальных языков во всем мире – это искусство. See, it's funny because whether it's music or it's physical art, drawn art, digital art, it's a language that everybody understands because it's a language based on visuals, emotion, and energy. И даже если это музыка или картина, физическая картина, нарисована художником, или даже цифровая картина, у каждого человека вызывает определенные эмоции, любовь, радость. И вот эти эмоции по отношению к искусству объединяет сообщество. Right? And so you might be like, Jay, what kind of art is that? Вы можете сказать, Джей, что это вообще за искусство такое?
Art is subjective. Искусство субъективно. Несколько миллионов стоит, представляете? Well, I'm going to get into what these are and why that ugly little thing's on the screen. I'll get into that next. Да, конечно же, я чуть позже расскажу, что это, почему это за нашим экране, что это за страшная штука там нарисована. But the thing that I like about it is that there's so many artists around the world that never get a platform. They don't get the opportunity to get their stuff in museums, to even get their stuff seen. So I think what NFTs do is it allows smaller artists to get their work to the world in a faster way with a much bigger audience. И что мне нравится в этом направлении, что если задуматься, есть по миру очень много художников, у которых нет даже доступа на выставку или выставить свою работу в музее. А что касается NFT, благодаря таким платформам у каждого художника, у каждого деятеля искусства есть возможность доступа к людям и показать свою работу. All right, number 3, if you invest and you buy certain pieces and that project grows, your money, your equity in the project is there, but then the value can grow. And so long term, if you're looking at the right things, you can make smarter decisions with your money than just chasing around the new coin that's going crazy at that moment. И когда, допустим, вы покупаете какую-то картину в виде NFT, вы инвестируете деньги. И иногда бывает, что стоимость этих картин растет. Таким образом, вы инвестируете на долгосрок. Это происходит, когда вы принимаете правильное решение и знаете, что именно выбрать. И на самом деле такой выбор намного лучше, чем бежать за новым коином, который сейчас находится на хайпе. Number 4, you can trade them, right? So if you've got something that I like, I can trade you. And it's on the blockchain. It's an honest method. They use escrow. So last night I did a trade. I actually traded all 3 of these apes. I traded this one, and this one for one of the most rare in the entire collection. Клуб скучающие обезьянки. Вы можете торговать, вы можете покупать эти коллекции, а вы можете также работать через блокчейн. Например, вчера ночью я купил 3 эти последние NFT, и это все происходило на блокчейне. So literally in 2 minutes of transaction time, I did a trade worth over 600 Ethereum total with a guy who I don't even know where he was in the world, and it was safe, and it cost us $5 in fees to do the trade. И за меньше чем 2 минуты транзакция за 600 эфиров произошла между мной и человеком, которого я никогда до этого в жизни не видел. 600 эфиров, и за всю эту транзакцию мы заплатили всего лишь 5 эфиров. Один эфир стоит сейчас 1400, да? 600 эфиров. Почти миллион. Офигеть. Вот эта страшная картинка Теперь стоит. представьте, вся наша сделка заключалась за 600 эфиров, а оплата за такую сделку составила Значит, хорошая, надо брать. $10. Now, think if I have a Paul Gauguin or a Van Gogh in Miami, and you want to buy it here in Kazakhstan. What does that process look like? It's pretty difficult. Теперь представьте, что у меня есть работа, какое-то искусство дома, в Майами, например, какая-то картина. Представьте, что вы хотите купить эту работу. А теперь подумайте, какой же процесс нужен для этой транзакции, чтобы довести эту работу до вас. So I was trying to send my friend in Dubai a watch that I got him as a gift, and I couldn't even get the right insurance to ship it. Right, so you can imagine if I've got $1 million painting, how hard it would be to get it to Kazakhstan or to get it to the Philippines or to get it to Australia. I mean, you're talking a lot of money in just shipping costs, insurance, and so with NFTs you can move art so much faster globally, which I think is a very big deal. И недавно у меня был случай, когда я хотела отправить подарок в Дубай для своего друга. И при отправке я даже не смог обеспечить страхование своего подарка, своих этих часов. И теперь представьте, если картина стоит $1 миллион, и я хочу отправить эту картину в Филиппины, в Казахстан или в любую другую страну, представьте, как сложно это будет происходить. А благодаря NFT этим технологиям такие транзакции происходят в минуты за маленькую стоимость и происходят по всему миру одновременно.
Long translation. You're amazing. Thank you so much. Give her a round of applause. Азиза, молодец. Благодарю тебя. I don't really know what you're saying, but they keep smiling and clapping, so Она от души переводит. Я не знаю, что она говорит, но мне кажется, что они все улыбаются и хлопают, значит, у нас замечательная командная работа. So part of shifting, you know, I worked jobs my whole life. I didn't grow up around money. So a lot of the education that I received is stuff that I didn't even know existed. Когда я рос, я не вырос среди денег, и образование, которое я получил, и пока я учился, я узнал о таких вещах, которые я даже не подозревал, что существуют в этом мире. Right? So, you know, to understand wealth, you have to understand the difference between assets and liabilities, right? Things that invest, and you invest in and they grow over time, things that hold their value, versus things that you buy and they slowly decrease down to zero. И для понимания активов вам надо понимать пару моментов. Я в кресле вот так отваливаюсь. Я прям, он так близко подходит, что им приходится отклоняться. Right, so we were in the airport in Istanbul and I saw these shoes, so I bought them. Мы были в аэропорту в Стамбуле, я увидела эти туфли, я купила их. But now that I'm wearing them, Сейчас я их надела. you're not going to pay more for them. Вы не заплатите за эти туфли больше. And if you are, it's just because they're mine. I don't know what's going on. Ну или только потому, что они мои. But in reality, once you wear the shoe, its value starts to decrease. Падать будет, да? В момент, когда вы надели туфли, стоимость этих туфель уменьшается. Right? Most of the time when you buy a car, the minute you take it off the lot, its value goes down. И когда вы покупаете машину, вы выезжаете из магазина, и в тот же самый момент выезда салона цена этой машины уменьшается. Now, Точно. assets, they do sometimes go down. It's not saying they're always going to go up. Assets don't always appreciate in value. Sometimes У нас с ним they connect. depreciate in value. But an asset, a true asset, long term, will grow consistently, and that's what we're looking for. Да, конечно, активы бывают разные. Некоторые активы действительно растут в цене, и есть активы, которые уменьшаются в цене. И когда вы выбираете актив, который растет в цене, вам надо понимать, что это на долгосрок. So, obviously gold, silver, right, diamonds, gems, things like that, they're assets. They hold value. Я его И, притягиваю. конечно же, золото, бриллианты, Я не понимаю вообще, что происходит. Джейсон ходит рядом со мной в 15 сантиметрах. Как это назвать, как не чудо? Чистая магия. Джейсон Браун ходит рядом со мной. Ребята, вы не представляете, что здесь происходит. Часы, например, очень много людей коллекционируют часы, потому что Rolex или другие бренды, потому что цена на эти часы через какое-то время будет расти на всю коллекцию. Да. Okay? And so what we're looking at, and let me say this, one of the biggest factors when you're looking at assets, I want you to remember this, because this is a big thing. This is almost like my number one principle when I'm making an investment. Когда вы смотрите на активы, есть ключевые факторы, Джейсону нравится. на которые вы должны обращать внимание. Это также мои ключевые факторы. Я рассматриваю до того, как я вкладываю деньги. Two words: supply and demand. Два слова: спрос и предложение. Right? It's the reason why prices fluctuate in everything, up and down, whether it's real estate, oil, gas, gold, even NFTs. You want to look at the available supply, and then what is the demand for that asset. И эти два слова имеют влияние на все, на спады, на рост этих цен, почему золото иногда растет. И все это зависит от предложения и спроса. So, in NFT, the easiest way to explain what is Рамис, он в мой телефон не помещается, прикинь, он такой большой. И самый легкий способ Мне приходится отваливаться. NFT – это криптовалюта. right? It's a non-fungible, meaning
they can't revoke it, right? Once you have it, somebody can't take it back from you. Это означает невзаимозаменяемый токен, то есть если вы являетесь владельцем, никто у вас это не может отобрать, не отобрать у вас даже какую-то частицу этого. But it's a cryptocurrency. It's like Ethereum, but with a face. Но в то же время это криптовалюта, это представьте как эфир, но только с лицом. Right? So on the front end of that coin, you see a picture, you see art, you see representation. But on the back end, it's actually just a transaction on the blockchain that says that this token belongs to you. И значит, с передней стороны, с лицевой, вы видите картинку определенно, это представляет себе искусство, а с обратной стороны вы видите целую систему, целую экосистему блокчейна. So like the slide says, blockchain is the key. И что бы ни говорил этот слайд, блокчейн это самое ключевое, что у нас есть. See, you don't need to understand everything about crypto. You don't need to find the perfect coin because you have like 20,000 different cryptocurrencies. Blockchain is what you need to understand. Because if you get that, then you'll find the right projects that are doing things that call to what you want. В первую очередь, вам надо понимать, что блокчейн это самое важное в этом рынке. Второе, это важнее понять, что такое блокчейн, чем бегать за каждым проектом, искать самый идеальный проект, потому что на сегодняшний день более 20 тысяч разных криптовалют в рынке. So, for example, before we did that trade, that Bored Ape token belonged to that individual. On the blockchain, it says this address is the owner of this token. И до того, как мы произвели транзакцию того Bored Ape NFT, там была запись в блокчейне, что определенный человек с определенным адресом является владельцем этого NFT. Now, it's mine. And the blockchain shows that he owned it, but then it shows the transfer of ownership, and it can never be changed. There's not a single person, a program that can go into the blockchain and erase that transaction. So what it does is it creates a permanent ledger, a permanent record. This is extremely important. И сейчас я являюсь владельцем этого NFT. И что делает блокчейн? Блокчейн показывает доказательства того, что я на сегодняшний день являюсь владельцем. И более того, транзакция произошла в определенный день, в определенный час от другого владельца на мой кошелек. So there's this saying, men lie, women lie, numbers don't. I think it's now men lie, women lie, blockchain doesn't. And what it does is it holds people accountable. It creates a legitimate registry. So you can start to imagine how useful this can be, not just with NFTs, but with so many things in our lives. И так как абсолютно все транзакции производятся в качестве записи, ни один абсолютно человек не может удалить или внести какие-либо изменения в эти записи. И раньше говорили, что цифры не врут, женщины врут, мужчины врут, цифры не врут. А сегодня я говорю фразу: женщины врут, мужчины врут, а блокчейн не врет. You guys can see this is very important. It says cannot be rewritten. That's the key. It cannot be changed. Very important. Вы, если видите на слайде, здесь написано, не может быть переписано. Это ключевой момент. Это невозможно переписать или изменить. So think about all the innovation that can be done with blockchain technology. А теперь подумайте о каких инновациях. Какие инновации возможны на блокчейне в будущем? Right? If I wanted to send a bank wire, Если я хочу отправить банковский перевод, if I wanted to send okay, I'll give you an example. About a month ago, I had to wire $30,000 to France. а я вам сейчас дам пример. Где-то месяц назад я отправил почти $30 тысяч во Францию. Number one, I did it on my phone, they blocked the transaction. So I had to go to the bank. Я делала это через свой телефон, и номер один, они заблокировали мою транзакцию. Соответственно, мне пришлось пойти физически в этот банк. You show up to the bank, and now you're in a full-blown interrogation. Вы приходите в банк, и тут начинаются все допросы. So, why are you sending money to France?
Да, зачем вы отправляете деньги во Францию? Do you know this person? Знаете ли вы этого человека? Yes, they're my friend. Okay, what's it for? I'm like, dude, it's my money. It doesn't matter. Are you sure you're not being scammed? Well, it's my money anyway, so if I get scammed, maybe I need to get scammed. You know what I'm saying? И тут они мне говорят, знаешь этого человека? Я говорю, да, я знаю этого человека, это мой друг. Они говорят, ты уверен в этой транзакции? И тут самое смешное, если я потеряю эти деньги, это мои деньги. Даже если он мошенник, я потеряю свои деньги, а не их деньги. Then they see how much money's in your bank account. So now they're like, oh, what do you do? I'm like, dude, I gotta go. I got things to do. I'm busy. А потом они видят наш общий счет на банковский и говорят, а чем вы занимаетесь? And then, because it's Friday at 4 p.m., the wire doesn't hit till Monday or Tuesday. И потом, потому что это пятница, 4 часа вечера, моя транзакция, мой перевод не дошел до Франции до понедельника, до нового рабочего дня и недели. And all I really needed to do, И все, что мне надо было сделать, just use the blockchain. это использовать блокчейн. $30,000 in Ethereum, no questions asked. $5 in fees, $10 in fees, and it's there in like less than a minute. It's in your wallet. $30 000 в эфирах можно было провести за $5-10 оплату за несколько минут, без лишних вопросов и без лишних выездов из дома. Now think about this. Everybody here has medical records. Подумайте теперь об этом. У каждого человека здесь есть медицинская история. Right? And maybe if you move, you go to a different doctor, and then you basically have to start the whole process over again. They ask you every single question again. И когда, допустим, представьте, вы переезжаете в другую страну, или вы просто меняете доктора, и вам надо всю эту информацию предоставить врачу и отвечать на все вопросы снова и снова, каждый раз. Now imagine I'm here in Almaty, and I get sick. I have to go to a doctor who may or may not even speak English, connect them with my doctor, who's on a whole different time zone, and figure out, at least what's going on from the foundational standpoint. And so you can see how maybe blockchain could make that so much easier if every one of our records and certain things were available through an NFT, that you could scan that NFT, and now the doctor has access to your whole life. How much better that would be. А теперь представьте, вот я сейчас, например, нахожусь в Алматы, и я заболел, и я должен пойти к врачу. И нет гарантии, что этот врач вообще разговаривает на английском языке. Хорошо, я пришел к врачу, и он задает мне вопросы. Я должен соединить моего врача с американским врачом, который на моей родине, и эти двое должны поговорить и найти причину, почему я заболел. А теперь представьте, если все наши медицинские записи и все записи, которые у нас есть в жизни, будут в форме NFT. Вы можете прийти куда-то и отсканировать этот NFT, и вот все перед вашими глазами. Так и будет. Уже нотариальная судебная деятельность переходит в NFT. But it changes humanity, it elevates humanity. So it's a great example. Да, конечно, это, возможно, не самый лучший пример, но это пример того, как человечество может выйти на новый уровень. So let's take a look at what type of NFTs. Сегодня пойдем на ужин, поговорю, Not just pictures. если получится. Давайте посмотрим, какие виды NFT на сегодняшний день существуют. Alright, so number one is art. Номер один – это искусство, Digital land. цифровая земля. So how many of you guys have seen Oculus? Those goggles that people wear and they punch the air and they're doing crazy stuff. How many of you guys seen that? Ребята, кто из вас видел очки Oculus? Вы их надеваете, вы устраиваете драки. Кто из вас видел такие очки виртуальные? Okay, so my uncle's a very serious man, and he came to my house in Florida to visit, and we got him a little drunk, and we got him to put on the Oculus, which was very funny. Да. Эфир с ужина. Приехал к нам в гости, да, как представьте, очень такой серьезный человек. Мы с ним посидели, чуть-чуть выпили, и он такой серьезный из себя человек, надел эти очки и начал играть. So he's in this virtual world, and we put him on a roller coaster. И благодаря этим очкам он находится на виртуальном мире, и мы ему
He wanted to do it. Он сам это хотел, естественно. It was so funny to watch from the outside. Было очень интересно наблюдать снаружи. He's like, whoa, 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 whoa. Ой, ой, ой! You know, so what's being built behind that Азиза переводит даже are ой, these ой, ой. digital worlds. Maybe you don't like roller coasters, maybe you do. Right? But people are developing digital worlds, digital theme parks. I believe one day Disney will be available from your living room, where you can put on this Oculus and go to Disney World and walk around the park. Like that's what's being built right now. И сейчас вам надо понимать, что же стоит за этими очками. За этими очками стоит целый мир. Представьте, скоро в будущем будут построены парки, будут построены тематические парки, много развлечений. Вы надеваете эти очки, находитесь у себя в комнате, у себя дома и прогружаетесь в новый, абсолютно иной мир. Right? I'm invested in a project with my cousin where they recreated, I don't know if you guys have ever heard of Burning Man. Have you guys heard of Burning Man? It's a festival, music festival. Это фестиваль музыки. So they recreated Burning Man during the pandemic in the metaverse. And people could attend the festival with the Oculus from their living room or wherever they wanted, from their couch. And they went to this festival and listened to music and, you know, had a good time. That's the type of innovation that's being created right now. И во время пандемии мой племянник восстановил целый фестиваль. Представьте, они запустили этот фестиваль в метавселенной. И люди просто сидели у себя в комнатах, не выходя, надевали эти очки и присутствовали на этом фестивале, слушали музыку и танцевали вместе. Right? So gaming, there's people going to church, temple, mosque in the metaverse. That's a little bit lazy, you know, but I don't feel like getting up today, you know, well, cool, just pop on the Oculus and go praise and worship, whatever you worship. This is the type of stuff that people are doing. Есть даже люди, которые ходят молиться в церковь, в мечеть метавселенной. Да, конечно, это ленивый вариант, но если люди просыпаются и сегодня не хотят пойти в церковь или в другое какое-то религиозное место, они просто надевают эти очки и в своей комнате начинают там молиться. And this is actually a funny, this is not funny, I mean, it's cool, but it's a little different. There is actually a wedding in the metaverse, and the ring is an NFT. И есть, конечно же, способ метавселенной, и этот способ, который может вывести нас туда, это NFT. Could you imagine? Could you imagine inviting your grandma, you know, to the wedding? Like, Grandma, you got to get Oculus so you can see me get married. Представьте теперь, у вас свадьба, вы приглашаете свою бабушку, чтобы она зашла в виртуальный мир метавселенной и присутствовала на вашей виртуальной свадьбе. I don't know how to eat though, you know. Like, food is one of the best parts of the weddings. I don't know if they figured that out, but just to give you guys some examples. Also, one of the big things, and you're going to see this a lot over the next 2 years. This will be probably the fastest NFT adoption outside of art. И представьте теперь эту свадьбу. Единственное, я не могу понять, как там будет, потому что реально свадьба самая прекрасная, это еще и еда. Но это был просто для вас пример. Теперь подумайте и поймите, что... Not weddings, not weddings. No, the fastest is actually memberships and tickets to events in the form of an NFT. И сейчас вам надо понять, что адаптация NFT происходит самым быстрым способом. И это происходит в виде билетов куда-то, билетов на мероприятия. So imagine, you know, you're going to an event like this, and instead of buying the ticket, you go to a website, you buy the NFT, you show the NFT, proves that you own it, you get into the event, and then you get to keep it as a collectible item. Вот представьте, что вы идете на похожее мероприятие, как сегодня, и вместо того, чтобы покупать обычный билет, вы заходите и покупаете NFT, приходите на мероприятие, показываете свой NFT и доказываете, что вы являетесь владельцем этого NFT, что вы проплатили, и после мероприятия вы можете оставить у себя этот NFT в качестве коллекции и напоминания. So they're already doing this. It's already being done. Football games, basketball games, soccer games, concerts. You guys are going to see this happen a lot more over the next couple of years.
Это уже происходит на сегодняшний день. Футбольные матчи, баскетбольные матчи, даже концерты. И в будущем это будет все больше и больше развиваться. And the last one, I think everybody loves fashion, right? I mean, everybody here is dressed very nice. And fashion is a global phenomenon. No matter where you're from, you know, people want to buy nice things, dress good, look good. And so the fashion industry is one of the fastest emerging industries into the NFT space right now. И последнее, что я хочу вам сейчас в качестве примера сказать, я смотрю на вас, вы все хорошо одеты. И последнее, это может быть также в индустрии моды, потому что это дает дополнительный доступ. И также мода является индустрией, которая привлекает основное внимание людей. Right, so Gucci has already entered in a heavy way. Gucci probably has the biggest presence in NFTs. They actually did a campaign about 3-4 months ago where I took my Bored Ape and they allowed you to put a Gucci outfit on it. So it's called Gucci-Fi. And so they've been entering the space in a very creative way. Also Tiffany, you guys have heard of Tiffany Co? Yes. Right, Tiffany Co just did their first NFT activation as well. Давайте я вам дам пример. Есть такая компания Gucci, вы, возможно, все знаете, что такое Gucci. Это компания, которая максимально сильно и агрессивно вошла в рынок. И что они сделали? Они увеличили свое присутствие в этом рынке, крипторынке. И 3-4 месяца назад они запустили кампанию, когда вы надеваете или приносите свой Bored Ape и показываете, что вы являетесь владельцем NFT, они разрешают вам надеть одежду от Gucci. И то же самое есть похожая компания Tiffany. Возможно, вы уже знаете, что есть такая компания. Они также запускаются в NFT. Right, so these are some of the first NFTs to really take off. You see the cats in the bottom corner. Up top, that's one of the most popular collections. They're called CryptoPunks. The cheapest one, the cheapest CryptoPunk right now is about 70 or 80 Ethereum. Вы сейчас видите несколько первых NFT, которые появились в истории. Здесь есть кошечки, здесь есть криптопанки и есть первые биткоины крипто. И сейчас на сегодняшний день самый дешевый криптопанк стоит 70-80 эфиров. Right, so they started about 5 years ago. The cheapest one is over $100,000 US. И они запустили всего 5-6 лет назад, и самый дешевый стоит больше, чем $100,000. And there's only 10,000 in the world. So you can imagine there's collectors that never want to let it go. So there's only a few hundred for sale out of the 10,000. And what do we talk about with wealth and assets? Supply and demand. И всего коллекция состоит из 10 тысяч NFT. Соответственно, есть люди, которые даже не продают свои коллекции, держат свои NFT. И на что это показывает? Что это нам говорит? Это говорит о том, что эта коллекция имеет лимит, и спрос и предложение имеет важное значение. И эта коллекция будет расти в цене. Соответственно, это является и активом. So there's actually a number of different blockchains, right? Different technologies, almost like Microsoft and Apple are two different companies. There's multiple different blockchains that people do NFTs on. Есть очень много разных технологий и блокчейнов в то же время. Это как Microsoft и Apple. Это две разные компании, но направление одно. И на сегодняшний день существует очень много сетей и блокчейнов, на которых можно строить свои NFT. So Ethereum is the most popular. Самый популярный это эфир. All my NFTs are on the Ethereum blockchain. I just like the art. There's better collections. And then the second most popular is Solana. So Ethereum and Solana are the two most popular blockchains that people do NFT. Самые популярные сети для NFT это эфир и Solana. Я лично люблю эфирную сеть, потому что мне нравится искусство, и все мои NFT построены на сети эфира. Но у Solana также есть любители, и это вторая самая крупная сеть для NFT. So it's supposed to come this year. Это все занятие Ника Гомеса. Можно открыть, он проводил обучение по NFT, и все это там было в виде слайдов. They're going to go from, say, $5 or $10 to pennies, $1.
And I think when that happens, a lot of the other blockchains are going to become not obsolete, but they're not going to be that popular because a lot of the volume, a lot of the money being spent is in the Ethereum blockchain already. So I think a lot of those projects will switch over when Ethereum 2.0 comes out. И у нас скоро ожидается слияние, эфир 2.0. Над этим слиянием очень долго работали, чтобы запустить такое. И я думаю, что когда это произойдет, мы ожидаем, что стоимость от транзакции будет падать в 2 раза даже. Если мы видим $10, сейчас мы будем видеть 5 и даже $3. И я думаю, что когда такое слияние произойдет и начнется запуск эфир 2.0, то все остальные сети просто будут проявляться. Джейсон преподает, просто сейчас не преподает. Alright, so let's get into actually how to get involved in some of this NFT stuff. I've given you guys a lot of background, but I'm going to show you some examples now. И давайте чуть-чуть глубже посмотрим, что такое NFT, как что купить, потому что до этого я вам просто показывала общую информацию. Инструкция, как покупать. Alright, so this is a screenshot of one of my favorite projects. I'm very deeply invested in this project. Это скриншот одного из моих самых любимых проектов. Мне очень нравится этот проект. Okay. Now, there's a website called OpenSea. Okay, OpenSea.io. Есть такой сайт, который называется OpenSea.io. Okay, OpenSea is one of the most popular marketplaces to actually buy and sell Ethereum NFTs. OpenSea – это один из самых важных и также популярных маркетов, рынков, где вы можете покупать и продавать NFT. Okay, and so this is a screenshot of the Quirkies marketplace, and what happens is you'll see that there's 5,000 items, right? But then you'll see the collection that's available to be sold. So if you own one, you can list it for a certain price, and it'll go on the marketplace so people can go find and buy it. И вы сейчас видите скриншот бренда, который называется Какие, и если вы видите по количеству, итого коллекция состоит из 5000 NFT. И также вы можете заметить, что здесь есть опция «Купить сейчас». Значит, каждый человек и каждый владелец NFT имеет возможность выйти на этот рынок и предоставить свой NFT на продажу, сделать листинг своего NFT. Right, so inside of NFTs, there's a lot of scams. And so part of what I'm going to talk to you guys about is security. To make sure that what you do is protected. Because a lot of people lose if they're not educated properly. И в рынке NFT есть очень много скамов, конечно. И если моя цель здесь сейчас рассказать вам и дать вам образование и обучение, чтобы вы могли принимать правильные решения и обеспечить безопасность свою. Okay, so I got you guys. So one of the first things that I look for, number one, are the blue check marks, right? The verification. Because OpenSea, for example, doesn't just verify any collection. So when they know a project is legitimate, they go through this process, you'll see those blue check marks. That's a good first sign. В первую очередь, что я делаю, когда я захожу и смотрю на проект, обратите внимание, здесь есть голубая галочка. Эта галочка показывает на то, что этот проект был проверен. Хотя бы одна проверка прошла. Right. The second thing that I look for is the amount of owners. Okay, so you look at the items and then you look at the ownership. So out of 5,000 pieces, there's 2,200 owners around the world, which is a good sign. Anything close to 50% or more is a very good sign. И следующее, на что я смотрю, это количество владельцев. Здесь мы сейчас видим, количество составляет 2200 человек. Что это означает? Что больше, чем 50% всей коллекции уже куплены. Это уже хороший показатель. All right, the next thing that I look at is the total volume. That is very important. И следующее, на что я смотрю, это общий объем. Right, so on this particular project, there's 14,500 Ethereum that have been traded. That's a lot of Ethereum. So it shows you that the project has action. На именно этом проекте мы видим, что было произведено транзакции на 14 500 эфиров. Это очень большая сумма. И что это мне дает? Это дает мне информацию, что по этому проекту производятся действия и активные проекты.
right? So if we do the math, you do, Ethereum right now is about $1,800 today. So if you do just a simple math, the project has done over $20 million in volume, US. И если мы просто арифметически посчитаем, цена за один эфир составляет на сегодняшний день $1800. Если мы умножаем на это количество, которое было в объеме, это около $20 миллионов находится в объеме этого проекта. Now, that's important because remember, I talked to you about supply, but I also talked to you about demand. И это важно, потому что вспомните, я вам говорю о спросе и также предложении. Right, so if you want to buy an asset, you need to buy assets that people also want to buy, so that if you ever want to take profit, if you ever want to cash out, there's somebody on the other end ready to take over that NFT. Когда вы покупаете какой-либо актив или NFT, вам надо убедиться в том, что с другой стороны есть человек или желающий купить этот NFT. И что это вам дает? Это дает вам понимание, что в будущем вы можете продать этот NFT или обменять на что-то другое и более ценное. Right, and then last thing, up here, you have the direct links for that project, the website, the Discord, right? Any other, maybe they have Twitter, I don't know what that other thing, that's the Etherscan, right? So you have the official links. This is really important because people make fake Instagram pages. They make them of me. They make them of this project. People make fake websites. And what happens is you go to these websites thinking it's the real thing. You plug in your information and they steal your NFTs. So you need to be very careful. I've never had an NFT stolen. I have thousands of NFTs. But that's why I'm giving you guys this, because it's not scary unless you don't know. И последнее, на что я смотрю, посмотрите, здесь есть прямые ссылки на Facebook, на Discord, на Twitter, и вы напрямую попадаете в компанию, вы можете попасть даже в Telegram-канал или Twitter, не имеет значения. Здесь, например, Эзерскам. Почему я об этом говорю? Представьте, если люди могут создать фейкового человека в Инстаграме, меня же воссоздали, сделали фейковый аккаунт, также они могут сделать фейковый веб-сайт, куда вы подключитесь и потеряете все свои деньги или NFT. Я вам скажу, у меня более 1000 NFT, и на сегодняшний день я ни разу не потерял ни один из них. И вам просто надо понимать, как с этим работать. Go back, we'll come back, go back one slide. All right, so the last thing, and I don't think we have a slide for it, but you know what, Warshaw? Let's work together so I can be on Zoom and we'll do would you guys like that if I did a deeper training on NFTs when I get home and I'm on my computer? Would you like that? Yes? Юху, Zoom будет. Джейсон проведет специально для нас Zoom, для нашей команды по NFT. So today is an overview, but I'll do a very in-depth training with you guys next week when I get home. Мне будет намного легче показывать компьютер, когда я Да. Так лучше, когда он покажет прям по шагам. Смотрите, как на обзорной информации. Когда я вернусь через неделю, мы проведем такой звонок с вами. Now, everything that happens with NFTs happens on Twitter. Все, что происходит с NFT, происходит также на Твиттере. It's not very popular on Instagram. I know Instagram just announced that they're going to start doing some stuff with NFTs, but right now it's not that popular. Everybody who's big collectors, big influencers, athletes, they're all on Twitter. And so in January, I didn't even have a Twitter. И сейчас мы видим, что в основном это все происходит на Твиттере, потому что основная масса атлетов, спортсменов и инфлюенсеров находится также на Твиттере. Инстаграм, да, они типа запустили это, но это не настолько популярно. И до января у меня не было Твиттера. I went in the sauna before I came here, and so I'm just drinking a ton of water, so thank you so much. Спасибо большое за воду, потому что я сегодня пью очень много жидкости. So this is my Twitter. I made a new Twitter in January. I started from zero,
And I've been able to like help a lot of people, lead a lot of people. There's a lot of community there, a lot of information there. So I linked my Twitter if you want to follow. That's great. But I just wanted to show you that. Oh no, you can translate that. Go ahead. И потом я создал для себя новый твиттер. Посмотрите, здесь вы можете отсканировать и подписаться. И через этот аккаунт я в реальной жизни также помогаю людям, даю им советы необходимые по NFT. So I just wanted to show you guys, number one, you get to use your NFT to represent who you are, right? So you guys know me as Jason Brown, but on Twitter, they know me as JPEG Poppy with the cheetah. I'm an ape there. И что касается NFT, первое, что вы можете сделать, вы можете использовать NFT для представления себя. Вот вы, ребята, знаете меня как Джейсон Браун, а на Твиттере я JPEG Poppy. И это обезьяна. You're just laughing so hard. Also, which was really cool, my friend in Vietnam took all my favorite NFTs and made them get drunk at a bar together. So that's that picture up top. И есть еще кое-что интересное. Мой друг во Вьетнаме собрал все мои любимые NFT в одну комнату. И посмотрите, они напились и устроили вечеринку. И теперь эта картинка у меня также применяется. So this is really where the community part of NFTs comes into play. It's on Twitter. And what I love about it is when you go into Twitter, at the top, if you're following the right people, they have something called Twitter Spaces. И мне почему нравится Твиттер, потому что там очень много информации, очень много важных людей, которые вам реально могут помочь, если, конечно, вы подключаетесь к правильным людям. И на Твиттере построено такое понятие, как среда и сообщество Твиттера. So all throughout the day, they're like little podcasts. And you've got people talking about different things, talking about NFTs, talking about, news and all this stuff. And so it's a great way to get in and learn. If you guys can find some communities in your language, if you speak English, you'll have a ton of people to follow. So I would definitely start your journey by getting a Twitter, follow. You can just pay attention, and I'll, again, do the webinar with you guys next week, and we'll go a little bit deeper. И почему я говорю о Твиттере, потому что это то самое место, где вы можете следовать за людьми. И когда вы следуете и включаете уведомления, вы получаете информацию про интересующую вас тему. Это может быть новость, это может быть NFT, это может быть крипта, это может быть что угодно. Я даже не успеваю подписать пост. Представляете? Настолько быстро все происходит. Я хочу написать название поста, не получается, я просто имя пишу. Потом напишу нормально. Скорость бешеная здесь. У меня просто Джейн Браун, Брэндон Бойд. Вот так вот. Каждый эфир подписан. И до того, как я закончу, я хочу сказать, вот мы вам показали несколько примеров. Это некоторые из моих самых любимых проектов. And so when we do that call, I'm going to walk you guys through some of the different projects so you can see what they're doing and how they're gaining excitement. И потом уже мы проведем с вами отдельный звонок, и я расскажу в детали о разных проектах и как это все работает. But it's funny, I wanted to come back to this because I wanted to explain a really cool story about this project called Goblins. И в конце я решил вернуться к этому проекту, который вы видите на экране. Этот проект называется «Гоблины». Right, so that project was actually an anomaly. It was crazy. They broke so many records, and it's weird, it's crazy how it happened. Этот проект был невероятен. Он сломал почти он побил все рекорды в этом мире. So it was actually kind of a surprise. It popped out of nowhere, and it started off as a free project, and it went all the way up to 10 Ethereum in like 2 weeks. И было интересно наблюдать за этим, потому что этот проект появился из ниоткуда, и в течение нескольких недель он сделал X10. Right, and Steve Aoki, you guys know Steve Aoki? Вы знаете, кто такой Стив Аоки? He's actually involved in every project that's on the screen. Он, кстати, имеет отношение к каждому проекту, о котором мы говорили на звонках. But it was crazy because all these celebrities like Snoop Dogg and all these famous people started getting into goblins, and they exploded out of nowhere. И было интересно
интересно наблюдать, как эти все знаменитости и певцы заходили в проект такой как более, который появился из ниоткуда. So I'm trying to pull up. So I want to show you guys how much volume they did in like 2 months. It's crazy. Я сейчас пытаюсь найти общий объем, сколько они Вот сделали. этот верхний угловой проект называется «Гоблин». Holding in loads. Hold on one second. Все звезды владеют им. Because this will show you the power of NFTs and how many people are really paying attention and investing and collecting around the world. Потому что эта цифра покажет вам силу NFT, покажет, как люди вкладывают в NFT и как этот мир привлекает всех людей. My phone does not want to work right now. Hold on. Reloading. Дайте мне секундочку, я поищу информацию. Well, if it doesn't load, then I'll show you guys next week. But I'm pretty sure I showed you the other project was like 26 million. This project has done over $100 million. Если у меня сейчас не прогрузится информация, я вам расскажу на следующей неделе. До этого я рассказывала о проекте, который сделал 26 миллионов долларов объема за 2 месяца. А этот проект сделал более 100 миллионов. Офигеть. Crazy. So, can you imagine when amazing art hits, when great projects there's a lot of projects that empower women, there's a lot of projects that, focus on sports and collecting things like that. And so, can you imagine? Стоит запомнить эту страшную картинку. You're not alone. This is a very big deal. There's millions of people around the world already doing NFTs. So I'm really grateful that we got some time today to open up the conversation and give you guys a big view of what's going on. А теперь представьте, появляется какой-то проект, который вдохновляет именно вас, потому что на сегодняшний день есть очень много проектов. Проекты для спортсменов, проекты отдельно для женщин, вдохновляющие мотивационные проекты. И теперь представьте, кроме того, что иметь просто искусство или рисунок, у вас появляется целое сообщество, которое имеет такой же интерес, как и вы. And last but not least, this is very important. Most of the people collecting NFTs like this are not little kids, right? You might see a little cartoon art and think, oh, this is for kids. Most of the people collecting what you see on the screen and a lot of the other big projects are adults, 30, 40, 50 years old. And so don't disqualify yourself from the conversation. If you're like, oh, I'm too old, or I don't know. This is something that, honestly, people with money are getting very attracted to. Professionals, lawyers, I'm friends with a lot of high-level people because of NFTs. So it's very impressive, and I'm excited for you guys to be on the journey. И последнее, но не менее важное, что я хочу вам сказать, вы должны понимать и принять, что владельцами этих NFT, покупателями этих NFT не являются какие-то дети. Это люди с деньгами, им по 30, 40, 50 лет. Я вам больше скажу, благодаря этим NFT я являюсь частью сообщества и имею доступ к людям высокого класса. Это может быть самые лучшие юристы, самые лучшие врачи, и они также покупают NFT. So look, guys, that's all the time that I have with you today. Tomorrow, we're going to do a leadership training, which I'm really excited about. I hope you guys enjoyed my first NFT training. I hope I did good, and I'm excited to do another call with you next week. But most importantly, I'm here, right? I came all the way here because I didn't care how many people showed up. I knew and I know something special is happening here, not only in Kazakhstan, but so many other countries. And so I've got your guys back, and I'm so, so grateful. Время на сегодня. Завтра мы будем проводить тренинг для лидеров. Но самое важное, я надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. Джейсон!
подходит, да, сразу. Прям рядом, да? Amazing, Jason. Thank you so much Именно почувствовал. for your heart, for your support.